La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Alicia, no te escuchamos. Ok, buenos días. Gracias a todos por estar ahí conectados con nosotros a través de este en vivo con la abogada Margaret W. Wong, quien es la experta en casos de inmigración y que la tenemos con nosotros como cada miércoles llevándonos información acerca de lo que está pasando en el mundo de las leyes migratorias. El día de hoy usted puede hacer sus preguntas, puede enviar sus comentarios a nuestro Facebook, a nuestro canal de YouTube, y la abogada va a estar más que feliz de contestar todas y cada una de sus preguntas. Bueno, ya tenemos a Alicia de nuevo con nosotros. Alicia, buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Alicia? Okay, no tenemos audio. Good morning, Ms. Wong. How are you doing today? I'm good, thank you. Thank you so much, Ms. Wong, for having us today. And well, let's start by talking about what's going on in the immigration world, what's happening with the law in the southern border. I was just watching a video of a Guatemalan kid that he got lost in the desert in the wilderness in Arizona. And there were 5 kids. They were like 19, 18, 20, and they got lost in the wilderness. So they were abandoned by their coyote, and he was found by the border patrol, and they were giving him help, giving him medicine, electrolytes, and all of that. So pretty much what's going on at the southern border right now, Ms. Wong? And There is, and I'm glad you asked this question because the New York Times on Monday morning, which is the slowest news day, today is Wednesday, but Monday they came up with the headline news on the right hand of the front page. That's the best because my parents are publishers and writers, so I know how to read a newspaper. So New York Times came up with a front page news on President Biden really trying to let people in legally. It's good and it's bad. It's good to pacify the liberals who wants America to let in people to help work, because there's a shortage of workers. America has a reduction in people, legal people. But the bad is we are giving the ammunitions to the Tucker Carlson, the President Trump, all those people saying that, see, your Democratic president is letting people in. But right now, what President Biden and Mr. Mayorkas is doing, there's a lot of complaints about Mr. Mayorkas, which I think is totally wrong because, see, they're not soldiers like us. I practiced this for more than 50 years now because I'm 73 years old. So we know what's happening in each regime of the presidency of America. So you're damned if you do, you're damned if you don't. Right now, America has a declining population, just like Japan. Japan have a declining population. India have an up population. China is also declining. So we need people. So how you get people to work? You either give more birth to more babies, but American women are not giving birth to more babies. You either make up the retirement age like France, but France is in trouble also. So America, we cannot up the retirement age. They already are 65, 67, even 70. So how do you do it? You have to let in more legal people. I'm not saying illegal people. The legal people
who's willing to work and pay taxes and buy the houses, because housing value now is going down. If nobody wants to buy it, then it'll go more down, right? So it's a supply and demand. So if people are willing to buy, houses go up. So you need more people. So legal entry is good. And that's when President Biden is talking about. They're allowing at least 30,000, so it's 360,000 a year on the Venezuelans, the Cubans, right? They're allowing also another 30,000 a month on this on different programs. And the Ukrainians, they're coming in. Of course, some complain is because Ukrainian people are white, Haitian people are African American, and also Afghanistans are African American, so they don't look good, right? So the Ukrainians are coming. But at least they're coming legally. You save a lot of budget on the drones. If you just let them come in legally instead of running the horses, on thousands and thousands of miles, like in the olden days, the poor CBP people, they run around the whole, all those 500,000 miles of wilderness to catch the illegals, like these few kids. If we didn't find them, they would have been dead on the road because the coyotes dropped them. So the legal entry is not the best solution, but is a solution. Not only that, these people could come in and work legally and get a driver's license. So you have more people driving with insurance. So if there's an accident, there's insurance to pay for it. It's better than driving without a license or without insurance. So what Mr. President is doing, and what the Mr. Mayorkas is doing is totally correct under the current standards in American immigration law and American international law. Okay, thank you so much, Ms. Wong, for your answer. And voy a traducirle, hacíamos la pregunta a la abogada Margaret Wong acerca de lo que ha estado ocurriendo con respecto a el tema de personas que han tratado de llegar aquí a los Estados Unidos, tratando de inmigrar, tratando de llegar aquí a este país de forma sin inspección o de forma ilegal. Y la abogada me dice, pues qué bueno que haces esta pregunta porque es algo que precisamente hemos querido abordar. Se nos ha estado acusando al Partido Demócrata o al Partido Liberal, como también se le conoce, que hemos estado dando la entrada legal a un montón de personas, que hemos estado abriendo la frontera y dejando que todo el mundo entre, y realmente lo que hemos querido hacer es que las personas puedan entrar a los Estados Unidos. No estamos diciendo que no deban entrar, pero que entren de una forma legal, que entren de una forma en la que ellos puedan entrar de forma segura y así no tener gente que siga muriendo en el desierto tratando de entrar aquí a los Estados Unidos. Entonces, la situación de lo que nos dice la abogada es, por lo menos, el presidente Biden y el director del USCIS, Alejandro Mayorkas, están tratando de hacer algo al respecto para solucionar el problema que estamos teniendo en la frontera sur y que gente no siga muriendo y gente no siga pasando por esas travesías. Hay 360,000 espacios para que las personas puedan entrar cada año a los Estados Unidos y esto significa que son 30,000 personas por mes que están recibiendo con el parol humanitario que se le está dando a venezolanos, nicaragüenses, haitianos, gente de Ucrania, de Cuba, pero la forma como están entrando pues es la forma más ideal. Nos dice la abogada que ella ha estado en esto por muchos años, por casi 50 años, y nos dice realmente es una situación que quien está tratando de hacer más por arreglar este problema ha sido el presidente Biden y creo que lo está haciendo de una buena forma. Ya tenemos a Alicia con nosotros. Alicia, buenos días. Gracias por todos los intentos que haces de conectarte con nosotros en esta mañana. No sé si logras vernos y escucharnos. Okay, we don't have Alicia today, Ms. Wong, so don't worry. Okay, so Ms. Wong, the next question or the following question that we have is, what happens
if I miss my first court hearing, if I entered through the border, I was paroled in, they call me to the first hearing, which is probably the master calendar. I'm not Yes. sure. What happens if I miss that first master? They number one, check. Sometimes they give you a fake date on the NTA. You know, on the NTA, at the bottom left-hand corner, they have a date that you have to appear. Sometimes they give you a fake date. So you think you may have missed it, but maybe they canceled it anyway. So definitely check that web and make sure that it's sometimes if you miss the first one, they may, instead of giving you a final order of deportation, they may give you a second one. So double check that. And if you already have a deportation order, removal order, you need to do immediately a motion to reopen. The earlier you do it, the better. And also depends if you have a work permit. So sometimes because you missed the work permit 151 days, it's important that you don't, because anytime you miss the MC, they cut off your time, the stop time rule. Stop time rule means that if you never reach the 151 days that you can file, and the approval have to be approved after the 180 days, then if you didn't show up in the MC, they may cut off your time because the different codes in the court journal, and the judge will push a code. That's why sometimes when you apply for work permit, it was denied, then if it's denied, you have to check the court code. Sometimes they put the wrong code on. So our clients sometimes will get mad at us and say, hey, Mrs. Wong, how come you didn't get my work permit? But my other friends, you got them the work permit. And sometimes the court made a mistake. You just have to keep fighting it, you know? Okay, thank you so much. Bueno, nos dice la abogada que fallar a un master calendar no es demasiado grave, sin embargo, podría ser como un motivo para que en inmigración digan que no tuviste la intención de defenderte, y esto sería un error. Lo que tienes que hacer realmente es seguir peleando tu caso hasta el final. Trata de pelear tu caso hasta que ya por fin tengas una decisión, una solución a lo que va a ser tu caso migratorio, porque lo más importante en la corte es pelear hasta que tú tengas un resultado a tu favor, si es que existe esta posibilidad. Ms. Wong, this next question says, I am from Nicaragua. I came to the United States 1 year and 3 months ago with my wife. We didn't file for asylum. We were paroled in, and we have a kid. He's 10 years old, and my brother wants to bring my son if it's possible, and we found a sponsor that wants to apply for them. Is it possible to apply for my son and my brother? And the other question is, can we still file for asylum at this point? Yes, as long as you file asylum within 1 year of entry and you only came 3 months ago, so you have the balance of the 1 year to file asylum, number one. Yes. Number two, just like how you come in, if your sponsor is willing, the one who's filing the 864 is willing to help you bring the brother and the other son in, absolutely go ahead. And just like you, they will come, they should, I mean, if it's approved, they can come on parole and still get a work permit. I don't know if you got the parole work permit yet. If you haven't, you should file. The form is called 765. You should file for the parole work permit. I would file the 5, because parole is only a work permit and a legal entry. It doesn't designate any future stay in America, but filing asylum within 1 year, if you win the asylum, after 1 year, within 1 year, you can file the green card, and hopefully the green card will be approved, then you're on the way to be a citizen. Ok, ya tenemos a Alicia con nosotros. Alicia, qué bueno que ya te tenemos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya me escuchan ahí. Parece que StreamYard hoy parece que está teniendo problemas. Me entra y saca. Pero qué bueno son escuchar noticias de inmigración. Reforzando la comunicación, Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Déjame traducir lo que estaba diciéndonos la abogada y regresamos contigo. Ok, la abogada nos estaba diciendo acerca de las personas que entran con el parole, deberían aplicar por el asilo dentro del año siguiente
a que entraron por la frontera. Si usted perdió ese deadline, todavía usted lo puede hacer, va a ser igual un asilo defensivo y usted igual ya tiene un proceso de deportación, solo que le permitieron estar aquí mientras se resuelve su caso, pero usted igual puede hacer la aplicación de asilo y usted va a tener un permiso de trabajo. Con respecto a su hijo y su hermano, si usted los puede traer, si usted tiene el patrocinante que los pueda traer a ellos, él los puede solicitar y no van a tener ningún problema para poder venir a los Estados Unidos si son aprobados por el gobierno. Interesantísimo, Juan Carlos, como también el tema que ha tenido inmigración en estos días, que es el lanzamiento de esta pulsera electrónica, contrario a los tobillos de monitoreo para los inmigrantes que no son peligrosos y que no representan fuga para no cumplir las leyes de inmigración. Entonces está puesto a prueba solo en un estado este reloj electrónico que ahora va a tener la función de supervisarlo a usted y de monitorear a donde usted vaya y las horas en que tiene que estar dentro de un determinado lugar. Muchas personas sienten que es menos invasivo y nosotros realmente también aplaudimos esa iniciativa. Ojalá que esta prueba resulte y que realmente sea menos incómodo, que la persona tenga que estar con una tobillera todo el tiempo. Entonces, eso es una muy buena noticia para todas las personas. Ojo, no son todas, son solo aquellas personas que no representan un peligro para las leyes migratorias ni para los Estados Unidos. Okay, Ms. Wong, Alicia just mentioned about the new bracelet that they are putting is like a watch. It's like an Apple Watch that they are putting in some states for the people that are that don't represent a risk of escaping or of doing something bad in the United States. So that's one of the newest things that are going on in the United States. Thank you. Ok, Alicia, no sé si tienes algún otro comentario mientras recibimos algunas preguntas. Así es, recordarles una vez más a ustedes que nosotros estamos a solo un clic, con tan solo usted marcar el 216-259-8897, 216-259-8897 es el teléfono directo de nuestras oficinas que lo conecta inmediatamente con nuestra oficina de Atlanta, Chicago, Columbus, Cleveland, Nashville, Nueva York y Raleigh, y que todo lo que usted tiene que saber de inmigración también lo encuentra en un solo clic en nuestra página web, también en nuestro Instagram, así como en nuestro Facebook en inglés y en español. Todos los casos de inmigración es ahora que usted debe resolverlos con tan solo marcar al 216-259-8897. Muchísimas noticias de inmigración que esta semana han salido y que nosotros los queremos mantener al tanto. La protección para los niños, lo que se está ventilando en Miami, esta posible medida migratoria que podría poner en peligro la permanencia de muchísimas familias. Esta es la oportunidad de, si usted nos está escuchando, hacer su pregunta migratoria, estar en contacto con nosotros, porque el tiempo de la inmigración es precisamente ahora. Más de 45 años ejerciendo el ejercicio migratorio en los Estados Unidos. Es la abogada Margaret W, la que sí sabe de inmigración. Nosotros comenzamos a recibir las preguntas y nos dicen por aquí: buenos días, mi novio fue deportado hace 2 años hacia México. Él volvió a venir a los Estados Unidos, lo arrestaron con un DUI y esto pasó apenas hace 2 días y ahora está pidiendo fianza. ¿Él podría salir o lo van a deportar directamente, abogada? Solo quiero saber si es conveniente pagar la fianza o no. Alicia, nos hacen un último comentario. Nos dicen, él se cambió de nombre en México. Okay, Ms. Wong. So this person says, my boyfriend was deported 2 years ago. He came back to the United States and he got arrested on a DUI 2 nights ago. Now they are asking for the bond, but I would like to know if he can come out or not because he already has a deportation. Right. That's a very, very good question.
so you look at the case, right? On the one hand, I have a criminal case that I have to go to court, there'll be an arraignment, I have to pay a bond. Probably he's already in jail, and the question is, should I pay the criminal bond? And the real question is, do you think if I pay the criminal bond, immigration, so always think parallel track. On this side, if I pay a bond, will he get out? Because then immigration may or may not deport him. So the question is, but then really the bottom line is, if I don't pay the bond, I couldn't sit in jail forever, right? So if immigration already have a hold or detainer, they will come, they may or may not come in 48 hours. We get this question all the time. I always tell people it's important to really know the purpose of living in America. Living in America and getting work permits doesn't mean you sit in jail and you're scared. You don't work from fear, you work from strength. Different lawyers have different opinions on this. The only reason why you don't pay a bond is only because it's, for example, it's a misdemeanor, but it's a rape charge. They will grand jury you in Ohio from municipal court. It goes to common pleas court. That's one of the main reasons you don't pay a bond. If you don't pay a bond because you're scared that immigration will come pick you up. Now, personally, I always advise people to pay the bond because it's a DUI. Right now, if you have no criminal record, Biden is not deporting, but that may change, already had changed in the past 4 weeks because Biden is trying to win a race. So people are deporting. So it's a hard question. It's how the family wants to do it, but you couldn't just sit in jail for another few weeks, few months, then what? Because ultimately you need a good criminal lawyer, maybe to reduce the charge on the criminal side. But immigration, they may or may not come. So don't assume, oh, I was deported 2 years ago, immigration may come. And also depends on what state. ICE in Atlanta is pretty nice now. ICE in Ohio may or may not come. And even if they come or don't come, it doesn't mean you'll be deported. So my quick advice is pay the criminal bond because it's stupid not to pay it. Unless if you pay the criminal bond, they're going to upgrade your DUI into a reckless DUI because you hurt people, there's blood. If you never hurt people, DUI is not good. Next time, it's stupid to drink and drive. You know you have a problem, but it's happened, and I'm sorry. So I would pay the bond, and hopefully they don't call ICE because ICE may not even know because 287G is gone. Secure communities is gone. So technically, they don't have to call ICE. Police is not under the law to call ICE anymore. Ms. Wong, this person says that he changed his name in Mexico. Doesn't matter. It's fingerprints. Yeah, so it's going to be the same. Yeah, every question you ask, I've done it because I've been doing it for so long. Yeah. I know. And next time, don't give them phony names. Yeah, don't give them because now it's all fingerprint after. I know the olden days, I remember when I was a young lawyer, people changed names like Wong, W-O-N-G, W-A-N-G, H-W-A-N-G is okay. Now it doesn't matter. It's a fingerprint that counts. Okay, thank you so much, Ms. Wong. Sí, la abogada nos dice, Alicia, que, bueno, en primer lugar, es una estupidez tomar y manejar. Eso es lo primero que nos dice la abogada Wong. En segundo lugar, nos dice la abogada que, bueno, la I-287 o el programa 287G ya no está en vigencia en la mayoría de los condados de los Estados Unidos. Eso de las comunidades seguras y todo eso, ya eso no está en vigencia. Así que las personas no tienen que ser deportadas, o sea, las cárceles no tienen que reportar a todos los que llegan a ICE. Así que por esa parte usted puede despreocuparse porque no van a llamar a ICE para reportarlo a usted o reportar a su familiar. Si él se cambió el nombre en México y volvió, no importa. Lo que importa son los fingerprints. Si usted colocó sus huellas y le tomaron sus huellas, a lo que le vuelvan a tomar las huellas van a dar con su rostro y aunque se haya cambiado el nombre 10, 15 veces, ya igual van a llegar a usted. Antes de pronto sí había la posibilidad de confundir al sistema porque el sistema de pronto no tenía la misma precisión que tiene ahora, pero ahora con los fingerprints todo lo que cuenta es
las biométricas, las huellas dactilares, y aunque usted se ponga 1000 nombres, si se cambia Wong por HWANG o por WANG, o se ponga los nombres y los apellidos que se ponga, igual por sus huellas siempre van a dar con usted, Alicia. Excelente información, Juan Carlos. Y por supuesto, si usted tiene una pregunta migratoria, solo tiene que escribirla debajo de este Facebook Live o tan solo marcar el 216-259-8897, 216-259-8897. Es la abogada Margaret W, la que sí sabe de inmigración, Juan Carlos, y me acaba de llegar esta pregunta por aquí bastante interesante, y es de una persona dominicana que se casó con un ciudadano americano cuando esta pareja ya tenía 6 meses de casado y ya habían comenzado el proceso para la petición. El esposo desapareció. Ella pregunta si hay alguna posibilidad de que ella pueda continuar el caso o qué es lo que debe hacer en este sentido. ¿Ya él había pedido la I-130? Así es, pero Okay. él desapareció y tiene más ya de 4 meses que no se sabe absolutamente nada de él. Okay, Ms. Wong, so this is a Dominican person. She got married to an U.S. citizen, and he filed for her the I-130, but after 6 months that they were married, he disappeared. They don't know where he is. They haven't known where he is for 4 months. They haven't heard from him. They don't know if he is alive or if he died or if he ran away with someone else. They don't know nothing about him. So what can this person do? Is there a benefit that this happens all the time, that people disappear? There are 2 issues. If it's a real marriage, I mean, you know his friends, you may want to file a missing person report. That's more a criminal civil issue. I lose my husband, right? So where is he? Is he in a hospital? Is he murdered on the side of the road? So maybe file a missing report person. And you know their friends and stuff like that. So I would create the case, build a case on, I just couldn't find him. It happens to every couple. The other side is, it may not be such a strong marriage. So, but the most important thing is, if he does die, I have a lot of cases where I always want to look at the death certificate. Someone else reported them. They'll say he's divorced, he's single, instead of saying he's married, or they'll say he's married with another widow's name, and that's not nice. So these are things that you have to look at it. But the I-130 is filed. I don't know if you filed the 485. You may have, because normally the work permit would take 3.5 months to 9 months. So you may have already gotten the first work permit. Then at least you got the first social, because that social will always belong to you. So, but there are 2 issues. I would report to police on a missing person report. And also the third issue, was there any abuse on this case? I mean, how could you marry after 2 months and he disappeared? You know, did you call the place of work? Did you call, because when you file all the papers, you have his social, you have his tax return. So, or hire a private investigator. Maybe he was in an affair. He doesn't want to come home. Then you may have an abuse case. So another thing is WAWA. So number 1, find him or file a missing person. So you build a case into a abuse case, and it's not a phony marriage case. You see, because a lot of phony marriages, somehow they'll say, oh, you didn't pay me enough. And I mean, I've seen different kinds. But if he died, or if he's in a drug rehab, if he's in a hospital, make sure you check all those records and see how he filled out the form. Because a lot of times paper marriages, they say they're single and they were divorced. They normally don't say they're married with your real name. And check the emergency contact. If he's in the hospital, normally in a real marriage, you'll say, the first person they say is my wife, right? Or my husband. Is an emergency. They don't say, my sister, my friend. So check all that. Okay, thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada nos dice con respecto a esta pregunta que es probable que sea un matrimonio arreglado por papeles, no se sabe, pero es lo que parece. Nos dice la abogada que ella ve este tipo de casos más frecuente de lo que ustedes pueden imaginarse, porque mucha gente hace arreglos, se casan, y luego una de las personas desaparece, la persona que dijo que iba a dar papeles desaparece, y ya no saben más uno del otro, y entonces ahí se complica la situación para la persona que quedó con el proceso. Entonces,
nunca estos matrimonios arreglados son convenientes porque pueden pasar este tipo de cosas. Lo que hay es que tratar de ver si la persona está viva y si no está viva, entonces conseguir por lo menos el certificado de defunción, si está desaparecida, ver si está desaparecido con la policía, si está en el hospital. Siempre cuando los matrimonios son reales, si una persona cae en el hospital, preguntan el primer número de emergencia es el de quién, el de mi esposa o el de mi esposo, entonces es a la persona que van a llamar. Pero si no lo llamaron de un hospital, no lo llamaron de ninguna parte, lo más probable es que la persona esté bien, pero simplemente no quiere seguir con el caso porque el matrimonio es arreglado y no cree conveniente continuar con la situación. Tener muchísimo cuidado, Juan Carlos, con este tipo de casos que parece que son muy frecuentes y por supuesto, la migración en los Estados Unidos está cada vez más exigente. Aquí nos dicen, buenos días, mi hijo me pidió, él sometió la I-130 y la 485 juntas, estas dos solicitudes. Mandamos los exámenes médicos, me pidieron un RFE, mandé los exámenes de nuevo y ahora me llegó una carta diciendo que mi I-130 fue aprobada. ¿Qué puedo hacer? La 485, eso me confunde. ¿Qué pasa con la I-485, abogada? Okay, Ms. Wong. So this person says, my son filed for me, but he put the I-130 and I-485 together. He filed them together. We send the medical examinations, and after 2 years, they asked me for an RFE. I send them all again, and now I received a letter that my I-130 has been approved and that now I can file the 485. I'm confused. What happened with that first I-485? How did he enter? If he entered on a tourist visa or a student visa, then you also file the 45 together with the I-130. If you entered undocumented and if you have no 245I, you should not file the 45. So my gut is they filed the 45 even though he did not prove he have 245I and did not prove he entered legally. So they split the I-130 and the 45. So I would ask them that he entered, okay, that's good. So you need to attach the receipt notice of the 45 with the transcript of the university you paid tuition and stuff. That's so good. You came 21 years ago on a student visa, my gosh. So if you kept a copy of the I-20, attach it, because on there, they'll have the name of the school. You should also attach the transcripts from the school showing that it's not a fraud visa. You came with a real student visa. And then you attach it and attach it to the letter with the 45. They normally don't ask you status of the 45, and also depends on what question they ask you on the RFV. So this is a very, very good case. And I hope your father filed tax return in the past few years, but it's a very good case. Congratulations. And as long as you're the son from father is weird because you have to show paternity and legitimization. So make sure if your mother married your father, attach that marriage certificate and also attach exactly your birth certificate and your father's birth certificate to show the same man is both your father who is on the birth certificate and this is the same person. This case should be approved, but make sure you include the transcript to show it's not a fraud student visa. Because in those days, a lot of us, we came to America with an I-20, but we never attend the same school. So for example, Kent State accepted me, but I went to Tri-C. That's a fraud visa because I'm supposed to go to Kent State and not Tri-C. Congratulations. I think this is an approvable case. Congratulations. Thank you so much. Yes. Sí, Alicia, nos dice la abogada que este caso se hacen las dos aplicaciones juntas porque esta persona entró con una visa de estudiante y si entró con una visa de estudiante y ya aplicó, ya le dieron la ciudadanía, ya puede aplicar por sus padres y por esta razón pudieron hacer la I-130 y la I-485 juntas. Nos dice la abogada que esto podría ser un caso de 245I, pero sí, que lo que tiene que hacer ahora, que ya le llegó la aprobación de la I-130, es incluir toda la información de que
de que ya tenía la 485 hecha, de que tuvo su visa de estudiante, que fue con la que entró, que ya se graduó, que ya hizo todos los procesos y que ya llegó a ser ciudadano de los Estados Unidos. Do you have time for one more question? Yes, I do. Yes, thank you. Qué bueno, nos dice Walter Fernando Abarca. Buenos días. Llegué a este país hace 2 años y medio con visa de turista. Me quedé viviendo acá. Tengo una hermana mayor que es ciudadana americana. Si ella me pide, ¿tendría yo que salir del país o es posible esperar hasta que me resuelvan? ¿Y cuánto tiempo esto se llevaría? Okay, Ms. Wong, good morning. I came to this country 2 years ago, 2 years and a half ago, on a tourist visa. I stayed living here. I have an older sister that is an American citizen. If she files for me, should I leave the country and come back, or is it possible to wait here until? That's a very good question, because you came on a tourist visa. If a spouse or a child sponsor you, you can directly, just like the last question, you can do the 45, which is a green card. But since it's a sister sponsoring you, don't leave. I mean, you can always leave because you're already undocumented, because a tourist visa is only good for 6 months. So definitely have the sister sponsor you. But if you're from Mexico, it takes at least 25 years. If you're from any other parts of the world, it's about 15 to 18 years. So if you want to leave, you cannot come back until 18 years later. Wow. So what you're talking about is when the quota opens after 15 to 18 years, do I have to leave? In today's world, you have to leave and come back for the green card. But for now, don't worry about leaving because the quota is not open. So definitely have the sister, and you don't need a lawyer. Go to the uscis.gov, file the I-130 as a sister for brother, and then just wait for quota to open. At that time, you'll have to leave, but not now. That's another 15, 18 years. Okay, thank you so much, Ms. Wong. Bueno, nos dice la abogada en este caso que si usted entró con una visa de turista y si su esposa o su esposo o sus padres lo pidieran, usted podría arreglar un poco más rápido. En este caso, es su hermana la que lo está pidiendo. Si usted es de México, usted tendría que esperar 25 años o más. Y si es de cualquier otro país, tendría que esperar entre 15 y 18 años aproximadamente para que su caso pueda ser aprobado. Usted no puede ni debe salir del país durante el tiempo que usted va a estar esperando por esta aplicación. Si usted sale de los Estados Unidos, no va a poder regresar por lo menos por 15 años o 18 años si no es de México, o por 25 o más años si es de México. Entonces, lo más conveniente es que usted espere aquí cuando ya su I-130 esté aprobada, cuando la I-485 esté aprobada. Ahí usted sí va a tener que salir por un par de semanas, pero ya va a poder regresar aquí a los Estados Unidos sin ningún problema. Y es increíble, Juan Carlos, cómo los casos de petición de hermanos siempre resultan tan largos, más los de México, pero también de otros países. Nosotros les invitamos a ustedes a que mañana se conecten a las 12:30 del mediodía, porque la abogada Margaret W y Juan Carlos Brando tienen una cita, esta vez en el Facebook en inglés, para, por supuesto, hacer este servicio a la comunidad que por tantos años ha hecho la abogada Margaret W, más de 45 años ejerciendo la defensa de los migrantes con pasión en los Estados Unidos. Por supuesto, usted solo tiene que marcar en este momento al 216-259-8897, 216-259-8897. Recordarles que tenemos oficina en Atlanta, en Chicago, en Columbus, en Cleveland, en Nashville, en Nueva York y Raleigh. Y que se conecten una vez más mañana a las 12:30. Se nos quedan muchas preguntas, pero yo sé que la abogada estos 30 minutos los saca de su tiempo como un servicio para toda nuestra comunidad. Juan Carlos, abogada. Gracias, Alicia. Thank you so much, Ms. Wong, and see you tomorrow. See you tomorrow. Gracias, Alicia. Hasta la próxima. Y ustedes sigan conectados con nosotros, con los canales de la abogada en Facebook, en YouTube y en todos los canales donde ella pueda aparecer por ahí. Usted dele like, suscríbase y manténgase siempre informado acerca de lo que está ocurriendo en el mundo de la inmigración. Gracias, Alicia. Gracias, abogada. Hasta la próxima. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina,
Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de